Dear students, welcome all to the first class of coordinates. You know what is the basic concept of coordinate? The basic concept of coordinate is number line. There are two types of number lines. One is horizontal number line and other one is vertical number line. Horizontal number line is called x-axis and the vertical number line is called y-axis. The intersection of x-axis and y-axis is called origin. Clear? Any point in the Cartesian plane is identified by two numbers. One is the position on x-axis and other one is the position of y-axis. How to find the position on x-axis? We draw a perpendicular from the point to x-axis and where the number meet on x-axis gives its x-coordinate, and we draw a perpendicular to y-axis where the perpendicular meet with the y-axis, which indicates the y-coordinate of the point. So this point, if we take the point is A is represented by 2, 3. Read it as ordered pair 2, 3. Ordered pair 2, 3 means which is 2 units away from y-axis, 2 units away from y-axis, and y-coordinate second number is 3 means it is 3 units above x-axis, 3 units above x-axis. And the point is called point 2, 3 or ordered pair 2, 3. In an ordered pair or in a point, the first number represents x value and the second number represents y value. So, the general form of the point is ordered pair xy or point xy. It is called a point xy or ordered pair xy. Can you follow? Yes. Let's see the coordinates of point on x-axis. We take the points A, B, C on x-axis. We know that to get the coordinates, first we find x coordinate, then we find y coordinate. To get x coordinate, we draw a perpendicular to x-axis, and to get y coordinate, we draw a perpendicular to y-axis. അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലാണ് എ വരുന്നത്. സോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് 2. Then what is y coordinate? Draw a perpendicular to y-axis. It meet at 0. So its y coordinate is 0. So the coordinates of point A is 2, 0. Next we take the point B at 4. Then x coordinate is 4. Y coordinate is 0. So the coordinates of B is 4, 0. Next, the point is C at minus 3 on x-axis. So, x coordinate is minus 3. Draw perpendicular to y-axis from minus 3. It meet y-axis at origin. Then y coordinate is 0. എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രത്യേകത? ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും y coordinates ഞാൻ ബ്ലാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് 0 ആണ്. That means if the point lie on x-axis, its y coordinate is 0. And in converse, if y coordinate is 0, then the point is on x-axis. Am I right? Can you follow? Yes. Next we take the points on y-axis. First we take the point P on y-axis. It is on 3 on y-axis. What's its x coordinate? Draw a perpendicular to x-axis. It meets the x-axis at origin. So its x coordinate is 0 and y coordinate is 3. If we take the point Q, its x coordinate is 0 and y coordinate is 1. And the point R, it is also on y-axis. X coordinate is 0 and y coordinate is minus 2. Then R is 0, minus 2. That means if the point lie on y-axis, its x coordinate is 0. If the point is on y-axis, x coordinate is 0. Or in converse, if x coordinate is 0, then point lie on y-axis. Am I right? Any point on x-axis, its y coordinate is 0. Next one, any point on y-axis, its x coordinate is 0.
Then what about the coordinates of origin? The coordinates of origin is ordered pair 0, 0. Coordinates of origin is ordered pair 0, 0. Both x and y coordinates are 0, which is the coordinates of origin. Can you follow? The y coordinates of any point on x-axis is 0. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ. ഇനി x-axisനെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ എടുക്കുന്നു. അതിലെ y കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലൈൻ എടുക്കുന്നു വിച്ച് ഇസ് പാസ് ത്രൂ 3 ഓൺ y ആക്സിസ് ആൻഡ് പാരലൽ ടു x ആക്സിസ്. x ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ്. അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് x ആക്സിൽ 1 ആണ്, y ആക്സിൽ 3 ആണ്. സോ ദി പോയിന്റ് ഈസ് 1, 3. ബി x ആക്സിൽ 3ലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുക. ബി എന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അത് y ആക്സിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3ലാണ്. സോ ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ഈസ് 3, 3. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി? ദാറ്റ് ഈസ് -2, 3. വാട്ട് അബൌട്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡി? 0, 3. ഇവിടെ ഞാൻ 3 എല്ലാം റെഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? അതൊക്കെ y കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. ആ y കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഇഫ് ദി ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു x ആക്സിസ് ദെൻ y കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ദാറ്റ് ഈസ് y കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി ലൈൻ പാരലൽ ടു x ആക്സിസ് ആർ ഈക്വൽ. ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ദി ലൈൻ പാരലൽ ടു y ആക്സിസ്. ലൈൻ y ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കുക. എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് x കോർഡിനേറ്റ് 2, y കോർഡിനേറ്റ് 1 ആണ്, 2, 1. ബി വാട്ട് അബൌട്ട് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ബി? x കോർഡിനേറ്റ് 2, y കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് 3, 2, 3. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി? x കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് 2 ആൻഡ് y കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് -2, ദാറ്റ് ഈസ് 2, -2. ഇവിടെ നോക്കുക, x കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയത്. x കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ. Got the idea? If the line is parallel to y axis, then x coordinates are equal, or all the x coordinates of any point on the line parallel to y axis are equal. Got the idea? Yes. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. ഇതെല്ലാവരും ബോക്സിലാക്കി എഴുതി വെക്കണം, പഠിക്കണം. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പോയിന്റ്സ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദി y കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ x ആക്സിസ് ഈസ് 0. സെക്കൻഡ് വൺ, ദി x കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ y ആക്സിസ് ഈസ് 0. നെക്സ്റ്റ്, കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഈസ് 0, 0. Next point, y coordinates of any point on the line parallel to x axis are equal. Y coordinates are equal if line parallel to x axis. And the last one, x coordinate of any point on the line parallel to y axis are equal. Clear? Yes. Let's see some questions. First one, the y coordinates of any point on the line through 0, 1 and parallel to x-axis is. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? If the line is parallel to x-axis means its y coordinates are equal. So what about y coordinates? Y coordinate is always 1. Since y coordinate of one of the point is 1 means if we take any point on this line having y coordinates 1. Since the line is parallel to x-axis. Can you follow? What about second question? The x coordinate of any point on the line through 2, 0 and parallel to y-axis. If the line is parallel to y-axis, its x coordinates are equal. So x coordinate of any point on this line must be 2. Clear? Yes. Next, write the coordinates of 2 more points on the line through 1, 2 and parallel to x-axis. ഈ ലൈൻ x ആക്സിന് പാരലൽ ആണ്. ഇഫ് ദി ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു x ആക്സിസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് y കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ദെൻ ആൻസർ ഓഫ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട്സ് ദ ആൻസർ? If we take any point on this line, its y coordinate must be equal. So y coordinate of any point must be 2.
So we can take the x coordinate. I take x coordinate is 3 and minus 2. So the answer is 3, 2 and minus 2, 2. ഇനി 3, 2 തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ y കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം. What about fourth question? Write the coordinates of two more points on the line through 2, 3 and parallel to y-axis. Can you write the answer? The line is parallel to y-axis means x coordinate are equal. Then what about the answer of fourth question? X coordinate must be 2. X coordinate must be 2 and y coordinate you can take any number. That is, I take minus 1, here I take 4. So the answer is 2 minus 1 and 2, 4. Clear? എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഐഡിയ? ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ്. ഇഫ് ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് മീൻസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആർ ഈക്വൽ. ഹിയർ വൺ ഓഫ് ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് 2 മീൻസ് ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി 2. വൈ കോർഡിനേറ്റ് varies. Clear? Yes, copy it. Next question. Find the coordinates of other 3 vertices of the rectangle in the picture. പിക്ചറിൽ നമുക്ക് ഒ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണാം. വൺ ഓഫ് ദി വെർട്ടിസസ് ഈസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് B43 ഈസ് ഗിവൺ. ഫൈൻഡ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഒ എ ആൻഡ് സി. ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ? യെസ്, ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലെറ്റ്സ് സീ ദ ആൻസർ. What's the coordinates of origin? O is the origin. Then coordinates of O is 0, 0. Am I right? Then we find the coordinates of A. A is a point on x-axis, so its y coordinate is 0. It is clear, y coordinate is 0. We have to find the x coordinate. But given the coordinates of B are 4, 3, that means the x coordinate of B is 4 means B is 4 unit away from y-axis. B is 4 unit away from y-axis. Or B is 4 units right to y-axis. So A is also 4 unit right of y-axis. That is, the coordinates of A is 4, 0. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? If we draw a perpendicular from B to x-axis, it meet x-axis at 4. That's the point A. So the coordinates of A is 4, 0. ശരിയല്ലേ? ഇനി നോക്കുക, സീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണണം. ഇവിടെ തന്നത് ബീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. ബി ഈസ് 4, 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് 3 ആണ്. വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഈസ് 3 യൂണിറ്റ് എബവ് എക്സ് ആക്സിസ്. So C is also 3 unit above x-axis. That means the y coordinates of C is 3 and x coordinate is 0. Why? It is a point on y-axis. If the point on y-axis, its x coordinate must be 0 and y coordinate is 3. So the coordinates of C is 0, 3. ക്ലിയർ? ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വൈ ആക്സിലേക്ക് വരച്ചാൽ ദിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ മീറ്റ് വൈ ആക്സിസ് അറ്റ് 3. So the y coordinate is 3 and x coordinate is 0 since the point is on y axis. So the coordinate of C is 0, 3. ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം. ആൻസർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 4, 0, കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു 0, 3 ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഒ ഈക്വൽ ടു 0, 0. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? വേഗം എഴുതി വെക്കൂ. വി മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In the rectangle, sides are parallel to axis and origin is the midpoint. Find the coordinates of the other 3 vertices. One of the vertex is given. What is the speciality of the rectangle? Sides are parallel to axis. One side is parallel to x-axis and other side is parallel to y-axis. And one of the vertices is given 3, 2. We have to find other 3 vertices. Can you find it? Yes, let's see the answer. Given that one of the vertex is 3, 2, for the easiness we take the rectangle as A, B, C, D. എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടെക്സിന് പേര് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് 3, 2 തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അത് എക്സ് ആക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? 3-ലായിരിക്കും അല്ലേ?
ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അത് വൈ ആക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2-ലാണല്ലോ. ക്ലിയർ? ഇത് വൈ ആക്സിനെ 2-ൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒറിജിനാണ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഒറിജിൻ. അപ്പം ഒറിജിനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് 2 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ 2 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അത് -2 ആയിരിക്കും. ഇനി ഒറിജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 3 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് ഒറിജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് 3 യൂണിറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ് മൈനസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം -3. ഇനി ഓരോ പോയിന്റിൻ്റെ ഓരോ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് കാണാം. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ? കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ എപ്പോഴും കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആദ്യം, വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് രണ്ടാമതുമാണ് പറയാം. ഫസ്റ്റ് വി ടേക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, ദെൻ ടേക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ്. How to find x coordinate? From this point we draw a perpendicular to x-axis. If we draw the perpendicular from A to x-axis, it meet x-axis at -3. So x coordinate of A is -3. And what about y coordinates? Draw a perpendicular from A to y-axis. It meet y-axis at -2. So the y coordinates of A is -2. So the coordinates of A is -3, -2. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? അതേപോലെ ബീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയൂ. എപ്പോഴും ആദ്യം എക്സ് ആക്സിലേക്ക് നോക്കുക. എക്സ് ആക്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 3-ലാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്. വൈ ആക്സിലേക്ക് നോക്കുക. വൈ ആക്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന -2-ലാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ബി. Then coordinates of B are 3, -2. Then what about the coordinates of D? What is its x coordinate? Draw a perpendicular from D to x-axis. It meet at -3. Then x coordinate is -3. What about y coordinates? That is 2. So the coordinates of D are -3, -2. -3, -2. Clear? എഴുതി വെച്ചൂടെ മക്കളെ? വേഗം എഴുതൂ. Next question. The triangle is an equilateral. Find the coordinates of its vertices. In the figure, it shows an equilateral triangle and one of the side is 4 unit. Find its vertices. Find all the vertices of the triangle. Okay? Let's see the answer. First, we name the triangle OAB. Also draw a perpendicular from B to x-axis, that is BC perpendicular to OA. BC OAക്ക് perpendicular ആണ്. ഇത് equilateral triangle ആണ്. So BC is one of the altitude. Altitude is also median in the case of equilateral triangle. So C is the midpoint. That means OC equal to AC. Am I right? So OA is 4 means OC and AC are equal, each equal to 2. Equilateral triangle means all sides are equal. Then OB is also 4. ശരിയല്ലേ? ഇനി എന്തായിരുന്നു ഓൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്? ഒറിജിൻ 0, 0. വാട്ട്സ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ? കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് 4, 0. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 4 ആണ്. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് 4 യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. അത് എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് 0. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലേ മക്കളെ? ബീൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അതെവിടെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ബി. ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് 2 യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 2 ആണ്. സോ ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് 2. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? ബീൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണണോ? വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് എത്ര മുകളിലാണ്, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ പോയിന്റ്. The distance from x-axis to the point is called y coordinate. That is, in the figure we have to find the length of BC. For this, first we consider the right triangle OCB or BCO. From right triangle BCO, 2 sides are given. Then by using Pythagoras theorem, BC square equal to OB square minus OC square. OB is 4, then OB square is 16, OC is 2, 2 square is 4, 16 minus 4 become 12. Then BC equal to root 12, that's equal to 4 into 3. Root 4 into 3 is 2 root 3. BC is the distance from x-axis to the point, that is its y coordinate. So y coordinate is 2 root 3.
and the coordinates of B are 2, 2 root 3. So the vertices of the triangle 0, 0, 4, 0 and 2, 2 root 3. Can you follow? Yes, write it. Write the conclusion. Vertices of triangle are 0, 0, 4, 0 and 2, 2 root 3. Clear? We move to the last question of this session. See the question. In the picture, center of the circle at origin and A, B are the points on the circle. Find the coordinates of A and B. Clear? Yes. Picture തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. Okay. First we draw the perpendiculars from A and B to x-axis. In the picture, AP perpendicular to OX and BQ perpendicular to OX dash. First we draw this step. Draw AP perpendicular to OX and BQ perpendicular to OX dash. Okay? From the right triangle or triangle APO, can you see the triangle? Yes. In this triangle, one of the angle is given and hypotenuse is also given. Using this, we can find other two sides. AP is the side opposite to 30 degree and OP is the adjacent to 30 degree. Opposite side AP is hypotenuse into sin 30, that is 2 sin 30. Sin 30 is 1 by 2, 2 into 1 by 2, that become 1. Can you follow? Then OP equal to adjacent side aane, that is hypotenuse into cos 30, that is 2 into cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. 2 get cancelled, that's equal to root 3. ഇനി എന്തിനാണ് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചത്? OP is the distance from y-axis to the point. That is called x coordinate of the point. So the x coordinate of A is OP and y coordinate is distance from x-axis to that point, that is AP. So the coordinates of A are OP, AP. Here OP is root 3 and AP is 1. So coordinates of A equal to root 3, 1. Can you follow? Copy this. Next we consider the triangle BQO. In triangle BQO, angle BQO equal to, what about angle BQO? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചേർന്നാൽ ഒരു ലീനിയർ പെയർ ആണ് വരുന്നത്. അതിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് 180 മൈനസ് ഓഫ് 30 പ്ലസ് 90. 30 plus 90 is 120. 180 minus 120, that's equal to 60 degree. Can you follow? This angle equal to 60 degree. Angle at O is 60. In this triangle, one angle is 60 and hypotenuse is 2. Using this, we can find other two sides opposite and adjacent. That is BQ equal to opposite side equal to hypotenuse into sine of the angle, that is 2 sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. 2 into root 3 by 2 become root 3. Also OQ. OQ is adjacent side, that is hypotenuse into cos 60. 2 into cos 60, that is 2 into cos 60 is 1 by 2. 2 get cancelled, 1. Then what about the coordinates of B? Coordinates of B is x distance, that is OQ, and perpendicular distance, that is BQ. OQ, BQ distance. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, Q എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. ഒറിജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും നെഗറ്റീവാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ OQ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും. OQ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, ദാറ്റ് ബിക്കം -1, BQ എന്ന് പറയുന്നത് above x-axis ആണ്, so it is positive, that is root 3. Therefore, coordinates of B equal to -1 root 3. മനസ്സിലായ മക്കളെ? യെസ്, വേഗം കോപ്പി ചെയ്യൂ. Let's wind up today's class here. I hope all of you understood today's class. Okay, stay home, be safe. Thank you for watching my videos. Thank you.